Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I want to explain about the use media in language teaching. Language teachers seem to agree that media can be enhance language teaching, and thus the daily practice of language teaching. We find the entire range of media from non-technical and science as household object, flashcard and magazine picture all the way up to speech card, mechanical arts such as video camera and computer. Assisting teacher in their job bring the outside world into the classroom, and in short making the text of language learning a more meaningful and exciting one, keeping the fact in mind. Let's examine the types of instructional media used in the language classroom. Penggunaan media dalam pengajaran bahasa guru dapat meningkatkan pengajaran bahasa, dan dengan demikian dalam praktek sehari-hari pengajaran bahasa kami menemukan seluruh media dari alat bantu non-teknik seperti benda-benda rumah tangga, yaitu kartu flash dan gambar majalah. Pembelajaran yang digunakan dalam bahasa kelas. Non-technical media. Present obvious advantage in setting where electricity in unreliable technique, researchers are scarce of funding in limits. Other advantage of the form of media include in the category are their low cost, their availability, their accessibility, and their user friendliness. Some items that belong in this category: blackboard or whiteboard, magazine or newspaper, flashcard or index card, cartoon or line drawing. Menghadirkan keuntungan yang jelas dalam pengaturan di mana risiko dapat diandalkan, teknis sumber daya langka dan dana terbatas. Keuntungan lain dari bentuk media dan termasuk dalam kategori ini adalah biaya yang murah, ketersediaannya, aksesibilitasnya, kategorinya. Ada beberapa item yang termasuk, yaitu seperti papan tulis, majalah atau koran, kartu flash atau indeks grafik, kartun atau gambar yun. This form of media are costly and less user friendly than the non-technical media. Some items that belong in this category: CD player or recorder, film strip or film projector, television, and computer language lab. Guidelines for using media in the classroom. Given the range of classroom media, both hardware and software, it is not serving the language teacher or overwhelmed by the choice available to them. Guidelines of the selection, adaptation, development, and implementation of media besides material do not differ radical from the kits of guidelines. We find maintenance material should not be built simple and external to the lesson or as contingency plans, yaitu media baik, perangkat keras maupun perangkat lunak. Maksudnya itu ialah pedoman untuk pemilihan adaptasi, pengembangan dan implementasi.
Material berbasis media tidak berbeda secara radikal dari jenis pedoman yang kami temukan secara lebih universal mengenai perencanaan, pembelajaran, dan evaluasi buku teks. A framework for structuring media lesson. The framework present below intends to put the application of media to language teaching into a unified perspective and to assist teacher in the better lesson. Into 5 stakes. First, the information and motivation stake. Second, the input stake. Third, the focus stake. Fourth, the more communicative audience transfer scene. 5, an optional feedback stake. The possible use of computer technology in a language classroom. Collaborative project for editing of composition, email, blogs, web-based button-born communication, webpack design, video conferencing, reinforcement of classroom material, podcasting, games and simulation, computer adaptive testing, speech recognition software, corner dance, multimedia presentation. Principles and benefits of CALM. Principles. First, use technology to support the pedagogical goals of the class and curriculum. Second, create a classroom environment in which CALM is affirmed by the student. Third, make the technology accessible to all learners. 4. Use technology effectively. 5. Use technology effectively. 6. Have a backup plan in case the technology fails. Yang pertama, gunakan teknologi untuk mendukung tujuan pedagogis kelas dan kurikulum. Yang kedua, buat lingkungan kelas di mana panggilan ditegaskan oleh siswa. Yang ketiga, jadikan teknologi dapat diakses oleh semua pelajar. Yang keempat, gunakan teknologi secara efektif. Yang kelima, gunakan teknologi secara efisien. Yang keenam, miliki rencana cadangan jika teknologi gagal. Benefits. First, opportunity for learners to notice language forms. Second, a means for providing optimal modified input to learners. Third, multimodal, visual, auditory, written practice. 4. Immediate personalized feedback. 5. Individualization is a large class. 6. Self-patching. 7. Preface patch to make mistake. Yang pertama, peluang bagi peserta didik untuk memperhatikan bentuk-bentuk bahasa. Yang kedua, suatu cara untuk memberikan masukan dan dimodifikasi secara optimal kepada peserta didik, praktek multimodal, visual, auditory, dan tertulis. Yang ketiga, umpan balik secara dan personalisasi. Yang keempat, individualisasi dalam kelas besar self-patching. Yang kelima, ruang pribadi untuk melakukan kesalahan. Convenience mode for distance teacher feedback. Second, convenience for written practice of the L2. Third, collaborative project. 4. Variety in the
resources available and learning styles used. 5. Exploratory learning, which large amounts of language corpus data. 6. Real-life skill building and computer use. The last, the fun factor. Yang pertama, mode nyaman untuk umpan balik guru atau jarak jauh. Yang kedua, tempat yang nyaman untuk menulis, praktek L2. Yang ketiga, proyek kolaboratif berbagai sumber daya tersedia dan gaya yang digunakan. Yang keempat, pembelajaran eksplorasi dengan sejumlah besar database bahasa atau korpus. Yang kelima, pengembangan keterampilan kehidupan nyata di penggunaan komputer. Yang keenam, faktor menyenangkan. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.